Talofa, olo e mai mo mai le tautua le ala talua le KVZK TV, Pango Pango, America, Samoa. You are watching KVZK TV Channel 2, Pango Pango, American Samoa. Limas furu tangata o le atunu ua toe taliu mai ia pia I malanga whaapito o le aso. Sa ili manuia le Medicaid I Hawaii mo tonga fitinga o tangata o le atunu. Ma ua asia e le lutena kowana le Star Kiss mo le tala noa ino fuafuanga a o iai le atunu matapu o le lanu mumu. E whaatala whaatu I se whaapoponga le nei o tātou tala mai lau KVZK. O le aso lea na toi amatali ei whainga malanga whaapito I le vau Samoa lua I le mai ai o ni whiutuna inga sa whaia ma le malo Samoa tutu atasi. O se talusanga le malo o Amerika Samoa sa tu inatu le malo Samoa mo le whaatanga ina o ni malanga whaapitoa. E toi whaafu I mai ei tangata nuu o Amerika Samoa sa mau ia pia ina ua tā puni whi malanga inga o no le whaamai o le COVID. E toa limas fulu I lato na malanga mai le aso mai apia. Ma e iei le wha moe moe le a wha au pea, nei whai ngā malanga le vai aso le nei se ia mai a le mai tangata o le atunu o lo ia pia. E le aini pāsese po se uta o whaatanga ina pe ato e taliu wa le ia pia. I le fontanga le komiti o le COVID le vai aso nei, na saunoa ai le lutena kowana ia tala wenga, e pe a ma le fitus fulu leo whai o tangata o Amerika Samoa, o lo wha mawina o lo ia pia, mai a umamai loa o tangata nuu ma tangata nofo mau, o na mai aloa leo wa lele se ia tau so longa lele le tūlanga o ia le pepesi o le wha mai I le atunu. I le mai ai o siaki o le COVID sa whai e leo so, usi mai ele mai mua I le tātou ripoti whaapito le nei, mai le soifo maloloina. E tata reporte la tamai su engor COVID sa whai le so o le whai lo mai e whasa furutasi le whai o tangato le atunu wa fia ia ungor COVID pe ona whai su enga le so. I se reporte pe ona tu ina mai lau KVZK e tolu se furuono na maua I su enga sa whai le matanga wengo le soifu maloloina I ona la e tolu pe ona whaanga solo ai su engor COVID ai lima nisi na maua su enga sa whai le mautanga sangasi whanga alu. I se whaamatalangan a wina mai le mautanga sangasi whanga alu o nisi mai le to lima na o le aso e moni o lo afia ai le o tunga ni aunga mana fai iei ia ngā wenga la vea I matoetu ina tu la tu ai nge whanofo I se ai. O le au whainga o tangata o maua ia unga o COVID talu na pipisi I tua le whamai wo o nei le se lau tolu sifurma lima. O se tala fia ua manui ele talusanga sa tu inatu I le steto Hawaii e peo na whai malanga atu wai le sunga le whaatono ia Sandra King Young mo le whaamautu wina o le tātou prokalama o le Medicaid le whai aio na avi o tātou tangata ngasi mo tonga fitinga I atunu I whafo o se au telenga le nei o le ripoti. I le lua tausanga taluai na le mawhai na malanga tangata ngasi o le atunu I atunu I mamamo tonga fitinga whaapitoa I lalo prokalama o le Medicaid. O lea na malanga I le sunga le whaatoni a Sandra I Hawaii, mo le whaamautuina o lea tūlanga, o le saunoanga le nea le sunga le whaatoni a Sandra King Young, e whaamanino a tili ai lea prokalame. O lea ua manuia le matua talusanga ua maua le hotel, po se whale talimalo, ua talia mai le talusanga le Medicaid, e mawhai o na whaonga le lato whale talimalo, e fwina le whaonga e tato patients le la refer Hawaii. O le anganga lava o le tau mawhai ia maua se fofo le tūlanga lea ua iai le tātou atunu ua le mawhai o na whai o tātou referrals ia le o ni referrals emergency or ni referrals whafuse. These are regular referrals e mawhai o na whaatūlanga whalelei mea appointments. Na whaamanino mai fwoi le sunga I le whaatonu I tūlanga o le awhai o tangata mawhai o na malanga le teimia tasi.
ato ai mal tūlanga o proklama o lo whaawawina i New Zealand. O le i uma lava ia le tāpena penana ale mātou ofisa e mana o mia lava o na whaamautu le whisota inga ma fō mai, ma ofisa fō mai, e ese lea mai i le whaingofio le tātou referrals i le medevac. Wa a whai ia referrals o le medevac e ave sao lava i le whalemai. I le ngata i New Zealand, but o Hawaii fō i le whalemai le o Queens. O referrals ia, leo ni referrals mo tonga fitinga whaafua sei. E mana mia o na whai mua lava le tūlanga le ta ua tātou o se talavai e whai ma le primary care physician. O na umala ia o na whai le talavai le tātou tangata ma le PCP, whato ama whai ai o na whai le referral i le specialist. O lo whaamoe le official Medicaid ina ia whaatūlanga nei proklama i le atunu pe a mai ala tāpuni o Amerika Samoa. Ona o le puipuinga so ona piso le whaamai tono le territory. O le aso na nafi na CCI e le lutena kovana ia talawenga e le asalo wa le ale manisi o whaululunga o mtanga luenga le malo le company o le Starkist. O le autu o le o atu ala na fionga i le Starkist. Ina ia sila ini awala e whaiainga luenga whaatino le company ma e soala o pule ai le komiti o le COVID. Whaapea ma le malo pe saunga le mua toi whaawawana nga luenga masani pe atapunia pea. E pe ona whaatulanga ina mai e poloa inga le afionga le kovana whaapea ia inga o le Code Red po le vaenga tolu lea wa iai nei le atunu. Na tāpunia ngā runga whaatino umar company o le Starkist talu mai le aso lua o vea suwa mawai. Lea na amata mai ei o na lanu mumu le tūlango le atunu po le Code Red. Ma e ui le tāpunia o ana tautua le vea suwa mai a. Ai peta i satu ina atu e se talo sanga le company le malo. Pe mwhai ona whaawau peana ngā ruenga mo tangata whai ngā ruenga. Ai o le asia singa le aso ana nafi. O wala umanena fia tanga i ele ko vana lutena mar komiti le COVID. O le saonga le mua tangata whai ngā ruenga i lunga o pasi lo fia vea iai. O le o atu il whare whai ngā ruenga. Ai maise le whaatino ino ngā ruenga i vaenga ese o le company. O le Starkist, o se tasi leo poutu malo si o le malo o Amerika Samoa. E le ngato apai o lo tu whaatasia mawina atu ia tunu ima mao. Ina ia mawai le tupe. Ai o lo whaafai ngā ruenga ele silia ma le tolu se lau te ngata o le atunu. E le ngata ilea, o lo iei matangata whai ngā ruenga na uina mai apia e whaafai ngā ruenga mo le tasi tausanga. Ona o le lavo tangata whai ngā ruenga. Talu mai le tausanga ua mawai. Le na i uina tasi le sifi le aso. Ma o lea tūlanga sa matuate lea i lea whai no ngā ruenga whaasolo le company. E iei se aso i luma e whai loa i le komiti o le COVID le whai unga tusai ma lea talusanga. O le asosa te whaaua wai le whaanga solongo suenga le COVID i no whaanga whaatulanga ina. E au fia ele whane mai whaitu malo lo i tā funa leone ma amoli. Sa tā punia umano whaanga sa whai eisu enga i lasonga fōlwa ya sonei. Ma o le aso lena te whaaua wai au nanga ntanga luenga se fo malo loina. Ma o leo o atua lau KVZK i no whaanga sa whai eisi aki le COVID. O loo mai tau ina ele solonga le lei le ngā solo ato le atunu e whai alato siaki. O se tasi o tina sa whai alana siaki mtai au na le la. Sa whai loi lau KVZK. O le lona lua e nei o ana suenga ua whaia. Ta lua na whai loa le pepesi o le wha mai tua i le atunu. Ma o loo i eile fōfuanga e whaia pea na suenga wha pea ai malona ainga. I le ta ilua vai aso na ia mawhaio na iloa pea le lei negative but ua positive. Ona o le nau te inga ni ia saunga le mūlo na ainga mai lea wha mai. E whautua ina e le matanga luenga soi fo malolo ina le mamalo lau tele o le atunu. Ina ia tau sisi pea ia inga matu la fono ua whaata oto le malo. A wale malu pui o tātou tangata. Mai toi whaamanatu atu. O asonga fua, aso lulu maas wharele ta itasi. O loo whai eisu enga le COVID i whale mai whaitu malo i tā funa. Leone whaapea ma amoli. Mai le walu i tai au se ia pā ia le lua i le aoli. O le tātou ngā luenga, ia tātou ngā lulue whaatasi. E malu pui eiso tātou watuno. Ma tau fia ele pepesi o le wha mai i le territory. O tala nei mai le Pasifika, ua saunia e le sunga ia Gregory Kuresa. E to olua sui fai pule te maita i o le palemene o Samoa. O loo whaatalitali pea i le taimea alo ia i la ua e ave masui o le palemene. E to olua sui le HRPP ali imale manu alo fatu au. Mawhanga se ali i sa pofea ngai sa fesiringi ale fifonga fetalai. Po le atonu le mafuanga o tua iei le tarusanga. Ili ave i o la ua masui o le palemene. Ai o le fonga fetalai ia papali ita e umase pa u o loo whaatalitali pea i se tonu mautu pe amai ale nei mata upu.
Sa sau no fo ile sui tai tai le JPP ia la wofo fono to emeti ile Newsline Samoa e whaapea. Talo sia ia ai awai uma sui o le palemene ile isi fono tanga i whai unga o mati. Ua toi fo i maile ali i palemia o fiti ia Frank Bainimarama ilo nā tunu ile silia ma le lua masina ile mauta ngasi i maripone ina ua mai atong fitinga a fōma ilo na fatu. Sa whaalia le ali i palemia ia Frank ilunga upenga te whailangi le toi fo i atu i fiti. Ma sa whaatai e Bainimarama ta ngata o lo nā tunu. Mo le tapo ia fo i o lona tautonga. Mai ele ise la ngona sili atu. Na ilo o le toi fo i mai ilo nā tunu. Ma sa tau fia ilo le vaenga le news. Le tau mate matenga o lona soik fua malo loina. Talu o na mai ala na tautonga. Ma sa toi a wai fo ile li i pale mia ia Bainimarama. Ile filifili ai o ia. Po le pale mia mua o fiti ia siti veni rapuka. Po a ia toi tula i mai i taita ia le malo o fiti. O si mai ele mai moa i tātou tala i mea lo tutupu i lalo langi. Tala whātu e tata reporti mai mea lo tutupu lalulangi wa awina mai ele BBC. E momo atu o le asa lona fitu le nei talo na whaawau o sa whainga Lucia le atunu o Ukraine. O lo masalo mia o whaita wafi tangata o maari liu de teimili nei i le taulanga Mariupol o no le vahanga le nei Ukraine o matua pangatia i o sa whainga o lo o whaia le teimili nei. I reporti mai le BBC o lo tāuai o lo keti o lo ta whanatu mai tua o Lucia ma Ukraine le o maari liu waida to o tele ma whaalanga i nai whale o tangata i ele tūra lata i le tua oi ma Lucia. A o whai o sa whainga Lucia i vahanga uma Ukraine o lewa mai elefono suyo malo au whaatasi the United Nations. Ma o au whaatasi ele tele o atunu o e whaatu i esa i o sa whainga Lucia o lo whai nei. Ma ele wha moe moe la se i toi tau ma whai tala noanga mo sa file muu de va o le presidente Ukraine i a Zelensky ma Putin mo le tau sa ili on sa vai fo le tau o botulai mai. Na whai mo moe le vai asanei tala noanga le vaho suyo malo e lua e le isa tasi na maua. Ona e le o fia Putin i le mana o Ukraine a vea masuyo atunu o malo le NATO. A o vese e pēle ta alili o pomu mo fanta averi o sfa inga Lucia o whaelo mai wha mamonga malo o fatasi. E sidia ma le valu sa la wafe le a whai o tangata Ukraine o suru whai atunei tua oio le atunu o e le lata i vaenga o whai o sfa inga. O nisi o suru whai atu i Polani i a inga mawo e wha mautuai sa ia mai e le taua. Na whaania na BBC e to tele o tangata i Polani wa ngai umane i ona tua oi ma Ukraine e whaatali tangata o suru whaiantu o nisi wa kuka mea ai o supo vavela e whaatali eile to tele o tangata o taunu watu o na ole vai tau le nei o le te tele o le malu lu i lea vaenga o le lalulangi. O le tōtelo tangata o lo suru whaiatu te nāma te maiti ai o te mā mali i te lavou o mana na o umai no nofo e whaasanga tau ia Putin mana o whainga o whaianei. O tele vaalele ma tane tau a Lucia e whaapea o te whanaina i lalo e tangata Ukraine i le vai aso nei. Ma o se tūlanga wāti le na o sa mawalunga le toto le presidente ia Putin. A o whaawawina i pēle nei taua e le o malo no e fo i masoro te tei atunu SS o le lalulangi o tangata o matua le malilia ia Putin ma Lucia ma lana mea o whai. O ata nei e pe o na pueina i Georgia, o Buenos Aires, o Lonatona, Tokyo ma Taiwan, ma isi atunu o lo whaatomulia i tangata e whaatu i esa ia Putin manos whainga. O le tae o nei na vai esa taavale sa vaenga Ukraine o lo tusiai le whailo le langolanga le presidente o Putin. Na pei ai apiri ave taavale i le taavale i le oso whaifato pato pe tangata Ukraine le taulanga o tau o Kipinsk. O le mea moni ana oso i whafol ave taavale e moni ai loa ma le tala tamaiti e te i lava kapidi e o tū. O tātou tala nā wa whaaliwina morosi le fia o mea o lo tutupu le lalulangi e peo na ripotia mai e le BBC. Ma o tātou tala mulimuli le nei a fiafi, e ui il whenga iai o le atunu umalu i tau o le wha mai il COVID. O lo o atangi e pele alo wha e ala i le wha mawina o se whainga wō, e peo na moli mawina i lea so. Ina ua to tuli le li o George Sartele i lana mana mea o Lena Mikaele Falaniko le auro. E le ipopole le li i se tali mai i lana mana mea, a wana i oe le tamaita i a Lena le mana o George, e a vea o ia mana mea, e amata tunei se ia o i le wha vavau. Ia manuia le wha moe moe mo le lumanai. Mai mom whaafonga mai loe le tātou tala i le tau. Tala le tau mo Amerika Samoa. Po ana nei o i le pōle asa whareile e a woa inisi o taimi.
e taape nai timu ma lua e valu se fulu vevela iva se fulu sa vidi mai se sae se fulu lima mai la le tula aso tona io o ile aso lua e matele na awoa e taape solo timu vevela iva se fulu ma lua e valu se fulu sa vidi mai se sae se fulu lima mai la le tula ma utala na ole tavi O tala nā I mea lo tutupu totono show tātou watu nuu, le Pasifika, whaapea malalangi atoa, mai lau KVZK. Whaatai whaatasi mai, tō Pasifua. Le ala ngona le popole le taimi le COVID-19. Ia e alofa ia te oe matausi le lelo soifua maloloina. Ia peso o tai tangata o lo ainga ma whaaso ai o langona. A whai ua iei sa o le nofa vāwara lata. Ia whao ngā telefoni po le interneti e peso o tai ai. Tausi lelo tino, ia lava lau malolo, tau mawhai mea ai soifua maloloina, whaanga ioi lau tino, ma ia whai titira tau mawha ava malosi. Ia whaia ni au whaatino ngai te fia ma maasania ia so uma. E peo le kukalfale, waisau tatalo, o le taha le pese ma e siva ai. Ia mātai tū le leifa matalanga sa au winga le COVID-19, ma ia tau mawhai fo ia awara so ona matamata I tala whaasala lau. Le a whai ua lofi tūhina oi le tele o whamatalanga. Au le whaonga ina leo le tapaa, o le aba maalosi, ma nisi o la au whaasaina e pūle ai o langona. E fōlinga i ona whasosoani se teni pūpū. Ai whaate tele ina ai ona e whaanoa noa ma le fia I mo se teni umi. E ese le tali atu le whanau la iti, pe a uina papole. Ia e langona ina le popole lau tama ma ia a pongi mai, o mata I tūle lei. Ia wha waunga yo inga te tau na whai, e peo le whai o mea onga, e taimi e ta aluma malolo ai. Wha ta ua le soifua malolo ina le mawhau.
This is our stunning American Samoa, home of KVZK TV. It is normal to feel fearful and anxious during this time. Be kind to yourself and look after your well-being. Stay connected with people you love and talk about your feelings. If physical distancing regulations are in place, use phones or the internet to stay in contact. Look after your body. Get enough rest. Eat healthy foods. Be physically active and minimize use of alcohol or other substances. Do an activity you enjoy or find meaningful everyday chores such as cooking, praying, or dancing. Stay up to date with accurate information about COVID-19 pandemic in your community and take breaks on COVID-19 related media if you feel overwhelmed. Don't use alcohol or other drugs to manage your emotions. They might seem to help in the short term, but can make you feel worse, sad, anxious, and angry in the long term. Children may respond to stress in different ways. Listen to your child's concerns and give them extra love and attention. Keep to regular routines and schedules, including time for learning, playing, and relaxing. This message is brought to you by KVZK TV and the Department of Health. Close to 50 local residents returned home today on special flights from Apia. Director of Medicaid on a mission to secure a hospital in Hawaii for a medical referral program. And a special visit by the Lieutenant Governor at Starkey, Samoa. Talofa, here's the news. More than 50 local residents have arrived in the territory from Apia on the first of many flights this week by Samoa Airways. Passengers were met at the Tafuna Airport this morning by staff of the Department of Health who were there to test every single passenger for COVID-19. As confirmed by the Department of Health, passengers from Apia are no longer required to quarantine upon arrival in the territory, as there are no community cases of COVID-19 in Apia. However, the Department of Health Director Motusa Tuilamanua told KVZK that our quarantine requirements will still apply if a passenger tests positive of COVID upon arrival. Mr. Neil Pilcher of the Lieutenant Governor's office confirmed that Samoa is not allowing any American Samoa outbound passengers or cargo until sometime in the future. During this week's task force meeting, Lieutenant Governor Talawenga Eleasalo Va'alele Alice said that approximately 70 residents of American Samoa are currently in Apia. Some went there to renew visas for the U.S. and others for family falavilaves. KVZK News understands that more flights have been scheduled for this week to accommodate our local residents desperate to return home. The last flight left Apia today at 5 p.m. Here's an update from the Department of Health. A total of 41 people tested positive today of COVID-19, according to a report from the Department of Public Health. 36 positive cases were identified at 3 of the Department of Health's testing sites and 5 at the LBJ testing facility. KVZK News understands that the 5 that tested positive at LBJ were treated for mild symptoms and then sent home to self-isolate. The total number of people who have tested positive of COVID since the shutdown now stands at 135.
Negotiations for the non-emergency referral program are ongoing. In January this year, Medicaid Director Sandra King-Young was in Honolulu to look at options available in the state so the program can continue in the future since the closure of the borders in New Zealand. Here is more. The last time KVZK TV spoke to the Director of Medicaid, Sandra King-Young, she was on her way to Honolulu to try to set up the non-emergency referral program. The program, according to Director King-Young, is normally done in New Zealand, but because of COVID, New Zealand borders have closed down, and now with the community outbreak, non-emergency referral are now suspended to New Zealand. In the meantime, there are a lot of cases now piling up and in need of medical assistance that are not emergency in nature. The only referral the Medicaid office has been able to do in the last 2 years have been Medevac, either to New Zealand or Hawaii. We're very thankful that finally Hawaii is starting to open up acceptance of our patients for medevacs. So that's really good news for our government. The second part of the program, according to King-Young, that has not been resolved due to our border closures is our non-emergency referral. These cases are elective in nature but medically necessary, such as knee surgery, hip surgery. With the hotel now secured for referrals from American Samoa to use as accommodation, Medicaid will soon be starting to provide limited accommodations for referrals to the state of Hawaii only. The medical referral part of the program, Medicaid, is still continuing negotiations, and the office has sent a number of test cases to Hawaii to try and work out the procedures. Because the referrals are not emergency in nature, therefore, Medicaid cannot refer them to hotels. The other difficulty is that referrals cannot be referred directly to hospitals because the way of the U.S. hospital system is. It does not accept primary referral care directly from American Samoa, so Medicaid had set up the first step, which is to send non-emergency referral to primary care provider to the state of Hawaii. There, they will have to wait for a referral to the specialist, and that is the gap Medicaid is working now with providers, is the length of time that takes for our patients to see a primary care provider. Explained by King-Young, her office is working on the process for our patients. With COVID now spreading, it has also limited negotiations on the procedural setup in Hawaii. King-Young said she is confident her office is able to do it, but it would require a little more time. The other challenge for referrals to Hawaii is the limit. That is, Medicaid can only refer 4 to 5 people at a time, and only if they are cleared through the referral program, they can then refer another person. Medicaid will continue to work to make sure these procedures are clear and not too burdensome on our patients. I feel like we're halfway there. We were successful in securing a hotel that has agreed to provide accommodations for our non-emergency referrals, or even for our medevac referrals now that that's opening up. So, I really want to thank Capture Diagnostics for who is our Medicaid testing provider in Hawaii, for opening that door for us that allowed us to negotiate a contract with the hotel. So we will be shortly in the future, hopefully before the end of the year, start to provide limited accommodations for our referrals to the state of Hawaii only. Lieutenant Governor Talawenga Eleasalo Va'alele'ale and a few government officials visited the Starkist company yesterday to meet with the company leaders to discuss if the company can manage its operations as the territory is currently in code red. The Starkist company operations were suspended since the first announcement of the code red restrictions by Governor Lemanu last week Tuesday. Here's a look at this visitation. Starkist operations were closed since Tuesday of last week following the declaration of code red by Governor Lemanu after the reveal of the spread of COVID-19 in the community. The declaration also stated that Starkist operations will be suspended during code red, but the company requested the task force to allow Starkist Samoa to continue its operations. Lieutenant Governor's visit to the company was to check how the company can manage all its operations during code red, from the transportation transporting employees from and back to their homes and to the different divisions and their tasks. The company of Starkist is one of American Samoa government's backbone, not only the canned fish product exports, but it employs more than 300 residents of the territory. Currently, the Starkist has guest workers that were hired from the independent Samoa last year. That was to help the company continue on due to the lack of employees that resulted in only one shift per day. The task force will announce their decision if the Starkist company should carry on its operations soon. The Department of Health continues its vaccination this week at 3 of its testing sites in Tafuna, Leone, and Amuli clinics. A press statement from the Department of Health says
Testing are conducted on Monday, Wednesday, and Friday this week. At one of the sites today, a lady shared with KVZK that this is her second week of doing the COVID test. She encourages every family out there to do the same and get tested to protect not only our loved ones, but also our community. DOH is encouraging members of the public to adhere to our Code Red restrictions and health guidelines in order to prevent the spread of COVID-19. Get tested if you have been in close contact with someone who was tested positive or if you are experiencing any of the symptoms. The test sites are at Leone, Tafuna, and Amauli, opens from 8 a.m. to 2 p.m. DOH also reminds our island community that working together during this time will help stop the spread of COVID-19 in the community and keep American Samoa safe. Now it's time for our Pacific News with Gregory Curissa. Two Samoan female members of the parliament still await the outcome of legal challenges in order to be sworn in and enter parliament. Two HRPP members, Ali Imalemanu Alofa Tu'au and Fangasia Li Isapo Fiangai, have formally challenged the Speaker for delaying their swearing in as members of the parliament. But Speaker Papali Itaeu Masipau is determined to wait until these court matters are resolved. The HRPP opposition deputy leader, Lawofo Fonotoemeti, has told Newsline Samoa he is hopeful the members of the parliament will attend next session of the parliament toward the end of March. Fijian Prime Minister Frank Bainimarama has returned to the country after spending more than 2 months at Melbourne Hospital recovering from a heart surgery. Bainimarama announced his return on his official Twitter account this morning. He thanked the Fijian people for their prayers and said, "There was no better feeling than coming home to the family I love and the people I privileged to lead." He went on to say his mission is to keep Fiji going strong. The news also puts an end to speculation that his health was deteriorating after his medical procedures. Bainimarama returns ahead for a crucial election here, which is expected to be fiercely contested between him and the former Prime Minister, Sitiveni Rabuka. And here's a look at what's happening around the world as reported by BBC. Here's your news from the BBC. Russia intensifies its attacks on key Ukrainian cities, with fighting ranging for a 7th day in the north, east and south. Hundreds of people are feared dead in the southern port of Mariupol following hours of sustained shelling, city's deputy mayor says. There have been reports of more rocket fire and airstrikes in the northern eastern city of Kharkiv, where Russian paratroopers landed overnight. The United Nations General Assembly has voted to condemn Russia's invasion in its first emergency meeting since 1997. Talks between Ukraine and Russia are expected to resume as negotiators travel to Belarus for another meeting. The United Nations says more than 800,000 people have left Ukraine since the Russian invasion began. Most of the tens of thousands crossing into Poland to stay with relatives or move on to other countries, but others have nowhere to go. Some people living near the border are opening their homes to those who need shelter. Anti-war demonstrators marched to embassies in Georgia, Ankara, Buenos Aires, London, Tokyo and Taiwan to protest against what's happening in Ukraine. Here's a moment a crowd of people in the city of Kipinsk surrounded what's believed to be a Russian vehicle. Video shows locals running towards the car and trying to stop it from leaving, with one person climbing onto the bonnet. And that's your news from BBC. And finally, the spread of COVID in the community did not stop George Satele from proposing to the love of his life, Lena Mikaele Falanicole Aro, today. Footage taken by a friend shows Satele on his knees proposing to Lena at her place of work. To those who witnessed the proposal this morning inside the Manua shop in Tafuna said, "Love prevails despite our challenges in life, and we wish you both the very best." Now here's our weather report. American Samoa, here's your weather. Tonight through Friday night, it's partly cloudy, isolated showers, lows near 80, highs near 90, east winds 10 to 15 miles per hour. And Saturday through Tuesday, mostly cloudy, scattered showers, highs near 90, lows near 80, east winds 10 to 15 miles per hour. And that's your weather. And that's your local, Pacific, and world news from KVZK. Thank you for watching. Good night.